Okay, let us start. Okay. Okay, ada orang masuk. Okay. Baik, kita mula. Semua orang tengok example 12. Okay. This is problem solving question regarding addition formula. So, I'm very sure you know what is the addition formula. Okay, addition formula is your adding your angles lah. This one. This is your addition formula. Okay, we're going to use this and to solve the following problems. Okay, right. Let's see the first question. Um, it is given that sine A equal to 3 over 5 and tangent B is equals to 5 over 12, where A and B are acute angles. Okay, kalau dia cakap acute angle, maksudnya it's in your first quadrant lah. Your first quadrant is the one containing acute angle. Okay, right. Without using the table or calculator, find the value of cos A plus B. Okay, so in order to do this, whenever you are given something like this and then they give you a clue like acute angle, so basically you need to do your triangle. Okay, both are acute angles, so we draw two triangles, one for angle A, another one for angle B. For angle A, acute angle, dia cakap acute angle first quadrant triangle. Ingat first quadrant is this one, right? Okay, so you just draw the triangle like this enough. Okay, right. And you can label your angle here A. Okay, dia cakap sine A. Sine A means what? Opposite over hypotenuse. So opposite of A, hypotenuse. So this one 5 square minus 3 square, you all know, right? 3, 4, 5. Okay, next one, we calculate for B. In similar manner, we put this angle B, and this one is tangent. Tangent is what? Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So opposite should be 5, adjacent should be 12. So 5 square plus 12 square and then square root, you should be getting 13. Okay, now let us see. Cos A plus B. So cos A plus B is actually equals to, try to expand this. So cos A, cos, right? Cos. So cos A, cos B. If they put plus in the formula, then you need to minus. Okay, according to the formula. Kalau diletak di sini positive, you letak negative. Then sin A, sin B lah. And then solve the question. So cos A. Cos A is adjacent over hypotenuse. Adjacent is 4. Hypotenuse is 5. And cos B. So see the angle B lah. So adjacent is 12. Hypotenuse is 13. Minus sin A. You also can read from the triangle, or you can make use of the question. Question already tell, right? Sin A is 3 over 5. And sin B is opposite over hypotenuse. So 5 over 13. Okay, solving this, you should be getting your answer. So solving this, okay, 12 times 4, 48, minus 3 times 5, 15, over 13 times 5, 65. So jawapannya adalah 33 over 65. Use your calculator. Don't copy my answer. You should be work out for this. Okay, next, tangent B. Tangent A plus B. Okay, tangent A plus B. Okay, so tangent A plus B, you kena tahu formula dia. Tangent A plus tangent B, 1 minus tangent A, tangent B. Okay, this one, use this formula. Tengok di sini positive, ini follow. Your numerator follow the symbol, your denominator opposite the symbol. Di sini kita tambah tolak, di sini kita tangent A dengan tangent B kita darab. Okay.
So tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Okay, and then try to substitute. So tangent for A, opposite over adjacent, 3 over 4 plus tangent B is already given in the question, 5 over 12, or you can read from your triangle, opposite over adjacent. Okay, over 1 minus tangent A, 3 over 4, tangent B is 5 over 12. So what is the answer, Mogulan? Mogulan here. Mogulan, what is the answer? 96. Come again. 77 over 96. 77. இல்லையே அப்படி கிடைக்கலையே. 1 minute, sir. I do it again. I'm getting 56 over 33. It's 6 over 96. How much, sir? 56 over 33. I didn't get, sir. How about others? Do you all get 56 over 33? You can write in your chat box what answer you all getting. I'm getting 56 over 33. Yes, sir. Okay. Yeah. 56 over 33 சொல்லிருக்காங்க, yeah. Try to key in properly. Okay, you need to do like this, and then baru you tekan fraction for this and 1 minus fraction for this. Okay, Okay? sir. Dapat, sir. Okay. Jangan salah tekan. You buat susah-susah, nanti dapat jawapan salah, rugi. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Right. Next one, sin காட்டியிருக்காங்க. Okay, பார்க்கலாம். Sin B minus A. So, இது வந்து sin cos sin. Follow the symbol. So, kalau kita kembang, sin, dia akan jadi sin cos minus cos sin. And then, put your, they mention the B first, then put the B first, then only A. B first, then only A. Okay? Baru betul kalau tak salah nanti. Okay, sin B. Sin B tadi kita dah kirakan 5/13. Cos A is 4 over 5 minus cos B is 12 over 13. Sorry, I have to write like that. And sin A is 3 over 5. Okay. So solving this, you should be getting what? 20 minus 36 over 65. So I'm getting a negative answer, minus 16 over 65. Okay, very simple. You see the denominator is the same, right? So definitely over 65. Then 5 times 4, 20. 20 minus 12 times 3, 36. So 20 minus 36 is minus 16. Okay, right. So macam tu lah kamu boleh quick calculation lah in your mind. Okay. Next one lah guys. Yang ni semua paper 1 punya question lah. Okay. Kejap lagi kita akan tengok paper 2 macam mana pula dia akan tanya. Paper 2 is basically sketching, proving and sometimes solving equation. The one you learn in your mathematics. Okay. That one also can be asked in your paper 1. The one 6.6 later I will explain. Okay. Given that sin theta is equals to k, where your theta is 0 to 90. Kena tahu interpret what does it mean. On theta வந்து 0 ல இருந்து 90 குள்ள இருக்குன்னா acute angle. கரெக்ட்டா?
acute angle na first quadrant. So first quadrant triangle வரையணும் நம்ம மறுபடியும். Again first quadrant triangle. And this time it is theta. So it is given that sin theta equal to k. K na k பார்க்க கூடாது. K over 1. இப்படி பார்க்கணும். Okay. So இதுக்கு நம்ம opposite over hypotenuse செய்யணும். So k opposite here, hypotenuse here. So இந்த இடத்துல என்ன வரும்? Square root of 1 square is 1 minus k square. Okay. Kena pandai buat triangle ni இந்த triangle செய்யிறது must be a basic working ready now. இதுவே எனக்கு செய்ய தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, கரெக்டா வரும். Okay, now but this question they asking cotangent theta only. Okay, they never put any addition formula here. Cotangent theta, cotangent na we got the shortcut formula, right? So please remember that kalau you nak save time, tangent is equals to sin over cos. Kalau cotangent terbalik sajalah, sebab tangent kalau kita terbalikkan dia jadi cotangent. Jadi dia akan jadi cos over sin, the shortcut. Okay, so cos theta over sin theta. So what is your cos theta? So pesama number 1 over tangent ni sendi rumah. Lagi senang kan? Okay, lagi senang saya rasa. In the question ko 1 over tangent is easy. Okay, 1 over, what is your tangent? Tangent na opposite over adjacent. 1 minus k square. Lepas tu yang ni dia akan naik atas kan? Jadi you akan dapat jawapan 1 minus k square over k. It must be in terms of k lah. Kan? Betul kan? Right. Okay. Pecahan kila pecahan macam mana? The denominator akan naik atas. Alright. Question B. Sin 90 minus theta. So kita kembang dulu sin ni. Kalau kita kembang sin, dia akan jadi sin cos, cos sin. Once you sudah betul-betul faham formula, you tak payah rujuk formula macam cikgu. You boleh buat saja. Okay, kalau you tak confident jangan buat lah. Okay, lepas tu sin, you tengok sin, kita kena follow the symbol. So sin cos, cos sin. Lepas tu follow the angle order. First they put 90, then theta. So same, 90 theta. Okay, so sin 90, actually you can use your calculator, find your sin 90. Sin 90 is actually 1. And cos theta, cos is adjacent over hypotenuse. Adjacent is 1 minus k square over hypotenuse over 1. Saya tak tulis lah. Hypotenuse is over 1. Hypotenuse is 1, sorry. Over 1, I don't want to write lah, because it will be the same. If you write 3 over 1, is actually basically 3 what. Okay, jadi over 1 biasanya kita tak akan tulis lah. Okay, right. Cos 90 I think 0. Yeah, so don't bother lah. Dia tak payah susah payah nak ganti. You know already cos 90 is 0. 0 multiply anything will be 0 only what. So just write 0 lah. So jawapannya adalah 1 minus k square. Okay, 1 minus k square. Your exam question will be not, I will say this one is a average. Your exam question is a little bit tricky. Dia akan bagi mungkin ada 2 unknown lah. Dia akan bagi macam tu. Okay. Right, I proceed to the next question. Alright, next question. Same thing like just now, but then hear this out clearly. Given that the sine A is 3 over 5 and tangent B is equals to negative 12 over 5, careful, where A is an acute angle, maksudnya first quadrant triangle. I write Q1 lah, first quadrant. And B is an obtuse angle. Obtuse angle mesti dia Q2. Kalau reflex angle, it can be Q3 and Q4. Then you need to search another criteria. Ada Q3 Q4 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Nanti kita ada reflex angle, nanti kita akan tengok lah. Okay, so okay, we try to draw the first quadrant triangle where your angle A is inside.
This is your 90 degree. This is your A. And sine A. Sine another opposite over hypotenuse. So another one should be 4 lah, the adjacent part. 5 square minus 3 square and then square root, you get 4 lah. You can hafal lah triplets 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Macam tu lah. Huh? Okay, obtuse angle na second quadrant. Second quadrant is like this. And this is your angle B, obtuse angle. Memanglah, why the tangent become negative? Because second quadrant la sine மட்டும் தான் positive. So tangent negative இருக்கு. Another logical thing is there. So tangent means what? Opposite. Remember, நம்ம வந்து acute angle தவிர மற்ற angle செய்யும்போது எது positive எது negative னு தெரியணும். Your quadrant is basically like this, right? Okay, remember, yang ini adalah positive, tetapi yang ini adalah negative. Please remember that. So அந்த negative 5, negative 12 நம்ம இஷ்டத்துக்கு போட முடியாது. It must follow the quadrant order number line. Okay, so opposite, I put the number first. Opposite over adjacent. Okay, but then this part should be negative. Your hypotenuse always positive one, don't worry. Because you square the thing and baru you square root what. So 5, 12, 13 lah. Your hypotenuse always positive. Remember that. Okay. Now you complete everything ready. Now it's easy for us to calculate. So tangent A. Tangent A, I think you straight away calculate. No need sine over cos for this. It will complicate fraction over fraction. So tangent A is opposite over adjacent. Finish. And then for B, cos A plus B. So cos number kembang பண்ணனும். So cos number kembang பண்ணனும்னா cos lah. Cos A, cos B. And then opposite the symbol. For cos must opposite the symbol. Plus tukar jadi minus sin. Sin A, sin B. Okay. Now for cos A, cos A na A la இருக்கிற adjacent over hypotenuse. So 4 over 5. Cos B, adjacent over hypotenuse. So negative 5 over 13 minus sin A. Sin A means opposite of hypotenuse, 3 over 5. And sin B, opposite of hypotenuse, which is 12 over 13. Okay, right. So let us solve this. So this one, 4 times negative 5 is negative 20 over 65 minus 3 times 12 is 36 over 65. Okay, in total you should be getting negative 56 over 65. I'm checking whether can simplify or not. Unfortunately can't. So the jawapannya adalah negative 56 over 65. Don't worry if you get your negative number. It is really possible. Okay, can. The important skill is kamu pandai lukis triangle atau tidak based on the given constraints. Yang tu penting sangat for your form 1. Form 1 pula, paper 1. Sorry. Anything I have to repeat, please on your mic and let me know. Or if I skip to the next question without leaving you to complete the question, please voice out. Okay, proceeding to the next question. Okay, now reflex angle problem. Okay, saya dah bagi semua satu set. So don't tell me you don't know how to draw the triangle. Kalau dia keluar triangle, lagi senang kita nak solve. Tapi biasa kan, triangle dia suka untuk melibatkan double angle formula lah. Kalau triangle punya question. Yang ni dia jarang keluar the addition formula. Okay. Sin A and sin B, so that means two triangle, because two different angle what? We cannot combine them. Where A is an acute angle, A biasa acute angle saja. Okay, kita lukis A dulu. Acute angle, this is your first quadrant, both are positive. Okay, sorry, it should be A, right?
And sine dia adalah 12/13. Sine is what? Opposite over hypotenuse. So 5, 12, 13. So this should be 5. Okay. And then the next one. Cos B is 4/5 and it must be reflex angle. Okay, ingat this is acute because less than 90. This is obtuse because less than 180. Both are reflex. So kita nak pakai Q3 ke Q4? That is the question now. So you tengok you punya cos. You punya cos is positive. Right? So எந்த இடத்துல cos positive இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல. Add sugar to coffee. So நாலாவது குவாட்ரன்ட்ல தான் அவங்களோட cos வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. So that means this triangle is lie in your quadrant number 4. Quadrant number 4. Okay? Must write like this. Quadrant number 4. Okay? It cannot be quadrant 3. If quadrant 3 means cos must be negative 1. But they put there positive. So quadrant number 4. So your triangle should look like this. Use the number line in your quadrant 4. Okay? And remember quadrant 4, dekat sini positif, dekat sini negatif. This part is negative. This part is negative. Okay, so this is your 90 degree. You want to put angle anywhere also up to you. It doesn't matter actually. I put here lah, B. Let's say I put here. Okay, dia nak apa? Cos B. Cos B is what? Adjacent. Adjacent dia kena positif. 4 over hypotenuse dia kena 5 dekat sini. Okay, 4/5 adjacent and hypotenuse. So 4, 5. So 3, 4, 5 lah. So negative 3 lah dekat sini. Okay, negative 3 jangan lupa. Itu yang penting. Okay, right. Now tangent B. Tangent B very simple. Opposite over adjacent. So opposite of B is negative 3. Adjacent is 4. So negative 3/4. Quite simple, the one. And for B, sine A plus B. So sine A plus B is sine cos plus cos sine. A here, B here. A here, B here. Follow the symbol. So I put plus in between. Okay, sine A opposite of hypotenuse. So kena fikir very fast ready at this stage, because you are not doing the ordinary trigo, you are doing advanced trigo. Okay, sine A opposite over hypotenuse. So 12/13. So similarly, cos B adjacent over hypotenuse. So 4/5 plus cos A adjacent over hypotenuse. So 5/13. And sine B opposite over hypotenuse. Opposite is negative 3 over hypotenuse is 4. And then try to solve this. 3, 5, 65. 12, 4 is 48. Positive darat negative mesti negative. 5 times 3 is 15. Oh, this one is 13/4. How come? I think I mistakenly write that. It's not 4, right? Hypotenuse is 5. Okay? Bawah dia semua kena hypotenuse. Because sine and cos இருந்தா எல்லாமே hypotenuse தான் வரணும். Okay, right. Now, okay. So 48 minus 15. 33/65. And I don't think so can simplify that. Yeah. So jawapannya adalah 33/65. Sir, Yes. plus வராது. Sorry. Plus. Because you multiply with negative number. Okay. Any more question? No questions. Okay. Then we proceed to the next page. You have 2 more questions. I think you already know how to do already lah. But okay lah, we do it very fast.
And then we go for double angle. Double angle is the one, the challenging part lah, little bit challenging lah. The one is challenging. Okay. Right. Now, given that the tangent theta is equals to t. T means t over 1. And it is acute angle because 0 to 90. So, acute angle kita lukis macam ni lah. And this is your theta. Tangent another opposite over adjacent. So, t over 1 is opposite is t. Adjacent is 1. So, your hypotenuse should be 1 square is 1 plus t square lah. Okay. yang ni semua mentally உங்களால செய்ய முடியணும்ல. அப்படி இல்லை முடியலன்னா பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் தனியாக எடுத்து செய்யுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ரைட். ஸோ நான் கோடென்ஜென்ட்னா 1 over tangent theta lah. So what is your tangent theta? Tangent theta is already given t what? Tangent theta is t what? Already given in the question. So 1 over t sajalah. Tak payah because as t over 1 and 1 மேல கொண்டு போனாலும் still 1 times 1 1 lah. Okay, next வந்து cos 90 minus theta. Cos நம்ம kembang பண்ணும்போது kenapa dia tak suka tanya tangent? Dia tanya cos saja. Okay, anyway, cos 90 minus theta. So cos வந்து நம்ம kembang பண்ணா cos cosine ஆயிரும். So cos 90 cos theta minus tukar jadi plus sin 90 sin theta. So you all recall or not from the question just now, cos 90 is actually 0, right? So this part you can ignore already. So sin 90 is 1, sin theta opposite of hypotenuse. Opposite is t, hypotenuse is this one. So jawapannya adalah t over 1 plus t square. The letter t, you just make it little bit curved to differentiate with your addition symbol. Okay? And finally, for part C, sin theta opposite of hypotenuse lah. Opposite sin theta is just now we calculate one. Opposite over hypotenuse. Okay, this one all easy, right? Okay, next one. Okay, next one they give you the syarat little bit different. Okay. So 180 லேந்து okay, dia ada dua angle cos P dengan cos Q. Next question and cos P வந்து நெகட்டிவா இருக்கு, cos Q வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. Both P angle and Q angle is between 180 to 360. 180 to 360 னா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் angle, புரியுதா? அப்ப நம்ம பார்க்கணும் ரிஃப்ளெக்ஸ் angle-னா quadrant 3 முடியும், quadrant 4 முடியும். ஆனா add sugar to coffee இந்த இடத்துல தான் cos பாசிட்டிவா இருக்கு. அப்ப cos நெகட்டிவா இருக்குன்னா இது quadrant நம்பர் 2 இருக்கணும், சாரி 3 இருக்கணும். இப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் angle-னா ரெண்டு நம்மளுக்கு தெரியும், quadrant 3 and quadrant 4, கரெக்டா? ரிஃப்ளெக்ஸ் angle-னா quadrant 3 or quadrant 4. அப்ப இங்க பாருங்க இந்த cos வந்து நெகட்டிவா இருக்குன்னா இது quadrant 3. இந்த இடத்துல வந்து cos Q வந்து பாசிட்டிவா இருக்குன்னா இது கண்டிப்பா quadrant 4 இதுல ஆக டேஞ்சரஸ் வந்து quadrant 3 ஓட வரையறது தான், ஏன்னா ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லா வரையணும். ஓகே, ஸோ quadrant 3 வந்து இப்படி வரும்ல, quadrant 3 saya letak angle dekat sini ya. Yang ini pun negatif, yang ini pun negatif. Jangan lupa. So cos வந்து என்ன அர்த்தம்? Adjacent over hypotenuse. So 3 4 5 lah. அதனால இங்க வந்துரும். So this one, sorry, this one is P. Okay, angle Q வந்து quadrant number 4. Quadrant number 4 வந்து இப்படி வரும். Remember this part is negative. ஆனா அவங்க பாசிட்டிவா போட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. So cos na என்னது, I letak the angle here lah, Q, angle Q here. Adjacent வந்து 12, hypotenuse is 13. So 5 12 13 வரல, அது வெறும் 5 கிடையாது, நிறைய பேர் 5 போட்டுறீங்க, அதுதான் wrong. Negative 5.
ஸோ இந்த இடம்லாம் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக செய்கிறீங்களா இல்லையா, அதனால தான் குழப்பி குழப்பி அவங்க கேட்பாங்க. புரியுதா? நெகட்டிவ்லாம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் நல்லா. Kalau tak habis. Sia-sia kamu buat triangle kamu tuh. Okay? Right. So, sin P plus Q. Apa namanya? Sin cos, cos sin வரும். Sin P, cos Q, plus, follow the symbol, cos Q, sin P. Sorry, cos P, sin Q. Okay? PQ, PQ தான். அது மாறாது. Sin cos, cos sin. Okay, right. Sin P. Sin na opposite, negative 3 over hypotenuse is 5. Cos Q. Opposite is negative 5. The Q opposite பாருங்க. And hypotenuse is 12. Sorry, hypotenuse is 13. Okay. Plus cos P. Cos P வந்து adjacent over hypotenuse. And sin Q. Sin Q வந்து opposite, negative. Tadi. Okay, wait. Let me redo. I see the wrong diagram already. Okay. I come again. Okay, sin P. Sin P வந்து என்னது opposite. P க்கு opposite இருக்கிறது negative 5 over 5. One moment. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. கிளாஸ்ல இருக்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க. Okay. 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 Alright. Okay. எங்க விளையாச்சு? Okay. சரி. Bye. Okay guys, sorry. We continue. Cos Q. Q ஓட cos. Cosனா வந்து adjacent எடுக்கணும். 12 over hypotenuse. Plus cos P. Adjacent bagi P is negative 4 over 5. And sin Q definitely 13 kilo வரும். And sin வந்து opposite நால வந்து opposite to Q is negative 5. Okay? Right. Now, so what do you get here? 65. Negative 3 on darab 12 பண்ணாக்கா negative 36 plus negative darab negative dia akan jadi positif lah, 20 over 65. So jawapannya adalah negative 16 over 65. If you get different answer, please let me know. Okay, second question. Cos P plus Q. So, நம்ம cos kembang பண்ணோம்னா cos ஆயிரும். ஞாபகம் இருக்கா? Cos P, cos Q. And then plus tukar jadi minus sin P, sin Q. Okay. So, cos P, நான் மேல செஞ்ச working வச்சு டக்குன்னு cos P identify பண்ணிடுவேன். Negative 4 over 5. Here. And cos Q is 12 over 13 minus sin P is negative 3 over 5 and sin Q is negative 5 over 13. Okay. So, இது நம்ம செஞ்சோம்னா கீழே 65 வரும். Negative 4 times 12 is negative 48. Minus. Definitely you get minus lah. 3 times 5, 15. And 65 here. So 48, 15 is negative 63 over 65. So please check your answer through your calculator. Don't copy my answer. You won't learn. Alright. Moving on to the next question.
problem solving double angle formula. Okay, double angle formula saya rasa kamu tahu lah kan. Okay, like sin 2a dia akan jadi apa? 2 sin a cos a kan. Last week we learn. Okay, untuk tangent 2a dia akan jadi tangent square a 1 minus tangent square a. Sorry, not tangent square dekat atas. 2 tangent a. Tangent a campur tangent a kan. 2 tangent a. Okay, kalau cos dia ada banyak formula. Dia ada cos square a minus sin square a. The important thing you tengok double இருந்த angle when you express using this formula it becomes single a. அதுதான் முக்கியம். Okay, 2 cos square a minus 1 or 1 minus 2 sin square a. These are the double angle formulas. Okay, right. Okay, இதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். You punya soalan paper 1 dia suka ambil yang ni. Dia selalu suka ambil yang ni. Saya pun tak tahu kenapa. Because this part will be a little bit tricky. ஏன்னா அவங்க AR 2AR அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. And then square வேறு இருக்கு. முதல்ல உள்ளதுலலாம் ஸ்கொயர்லாம் இல்லைல்ல. So like they won't ask the addition formula much. They like to ask about this in your paper 1. Okay, right. மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் கொஸ்டின் தான். அதனால தான் ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னல ட்ரையாங்கிள் இன்னும் இன்டென்சிஃபை ஆகும் when you go to further into this chapter, this part lah. Okay, tangent x equals to p where x is an acute angle. Find the sin 2x and cos 2x. Okay, so ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, நம்ம இங்கே 2x விஷயங்கள் கேட்குறாங்க. ஆனால் soalan dia tanya tangent, dia bagi tangent x saja. Okay, tak apa. Dia cakap acute angle, that means first quadrant triangle. This is your x. Tangent x equals to p. Tangent another opposite. P means what? P over 1 lah. Over adjacent. Adjacent dia 1. So your hypotenuse is 1 square is 1 plus p square. And then square root it. Okay, now soalan dia tanya apa? Sin 2x. So express first in terms of single angle. We don't want the double angle. Okay, use your double angle formula, convert into single angle. So sin 2x is 2 sin x cos x lah. You must know how to use the formula. 2 sin x cos x directly like that. And then ganti je lah. It's a very easy example. So sin வந்து opposite over hypotenuse, which is 1 plus p square, and cos வந்து 1 over adjacent over hypotenuse, 1 plus p square ஓட square root. And இதை simplify பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். Okay, so numerator 2p times 1 is 2p lah. Okay, 2p. அதே மாதிரி கீழே வந்து 1 plus p square 1 plus p square darab பண்ணுது. That means they are squaring lah. இப்போ square root 2 darab square root 2 என்ன பண்ணுவோம்? Is actually square root 2 ஓட square, right? Square root வெட்டிடுவோம், right? Same thing. dia akan jadi 1 plus p square. No need to show a lot of steps. This should suffice. Okay, next. Cos 2x, you boleh ikut suka hati kamu lah. You nak ambil yang mana pun boleh juga. Okay, cos 2x, from the three formula, you can take any one of the formula. Okay, for example, I take my favorite one, 2 cos square x minus 1. Okay, so square irukka enna seirudhu? It doesn't matter. You cari cos x dulu. What is your cos? Cos na 1 over 1 plus p square. Right, idana cos. And then cos square na idu square pananum. Minus 1. Okay, so simplify the final answer. Is that part to say, no? So 1 square is 1. 1 times 2 is 2. 2 over, and you need to square
bottom also, so it become 1 plus p square lah, minus 1. You cannot leave the answer like that. Definitely cannot, because you are not simplifying the answer. So make it single fraction, guys. So 2, this one 1 over 1 lah kan. Jadi you kena darab dengan 1 plus p square, 1 plus p square lah. So dia akan jadi 1 plus p square, I put in a bracket, over 1 plus p square. So dia akan jadi apa? 2 minus 1 is 1 plus p square, over bawah dia 1 plus p square, which is equals to 1 eventually. Okay? Betul lah? Okay. This part, you see, this one 1 right. So we make it single fraction, means you multiply 1 plus p square top and bottom. So dia jadi, and remember there is a minus here, so I put in a bracket. Oh, sorry. I made a simple mistake there. Okay, so 2 minus 1 is 1. Minus darab positive p square minus p square. So it's not 1. 1 plus p square. This should be the answer. For double angle, the simplifying part is the one crucial part lah. Ada correct செய்யுங்க. Okay, ada berapa? 4 soalan. Okay, 5 soalan. Okay, next one. Tangent theta over 2. This one, you need to be a little bit careful, because they put theta over 2. But here they ask theta. It's actually, நீங்க நினைக்கிறீங்க இது வேற question. No, it's the same thing. Like tangent x கேட்டுட்டு இங்க டபுள் கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி தான் over 2 இங்க வந்து single x கேக்குறாங்க. times 2 தானே இதுவும். Same thing. Okay. So your theta must be acute angle. So we need to draw the first quadrant triangle. And here is your theta over 2, not theta. ஏன்னா அவங்க இதுக்கு தான் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும். ஓகே, அண்ட் இதோட டென்ஜன் வந்து t over 1 lah. Opposite is t, adjacent is 1. So here is 1 square plus t square. Okay, now உடனே cos theta-ன்னு adjacent over hypotenuse டக்குன்னு செஞ்சிடாதீங்க. அது theta over 2 இருக்கு, அங்க theta கிடையாது. Careful, you know, they always like to play like this. So முதல்ல cos theta வந்து அப்ப நீங்க பார்க்கணும், நம்ம வரைஞ்ச ஆங்கிளை விட இது டபுளா இருக்குல்ல, அதனால டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா பாய்க்கணும். இப்ப cos 2x-னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, நான் சிம்பிளான இது காட்டுறேன். sin 2x-னா என்ன பண்ணுவீங்க, 2 sin x cos x போடுறீங்களா. அதே மாதிரி sin x-ஆ நான் மாற்றினேன்னா அந்த ஃபார்முலாவை, நீ என்ன ஆயிரும், 2 sin x over 2 cos x over 2. Nampak tak? Idalah double angle formula function. Kalau 2, dia akan jadi bahagi 2. Jadi dia akan jadi 1x. Kalau x 1x, dia bahagi 2. Jadi dia jadi 1/2x. Nampak kan? So, 1 அழைச்சிட்டேன். ஓகே, ரைட். அப்படி உங்களுக்கு எழுந்த பயமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க முதல்ல cos 2 தேத்தாலே ஆரம்பிக்கலாம். cos 2 தேத்தாவை நீங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க? லெட்ஸ் சே இது பயமா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம். 2 cos ஸ்கொயர் தேத்தா மைனஸ் 1 எழுதுவீங்க, ரைட்டா? இப்போ அதே தான் இங்க cos தேத்தாவா இருந்துச்சுன்னா அதோட பாதி. ஸோ 2 cos ஸ்கொயர், remember you are using double angle formula. நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது half of the angle that you express in front. So நம்ம 1 theta-னா இங்க 1 over 2 theta-வா மாறிடும். Okay, now sudah settle apa? So 2 cos theta over 2
cos theta over 2 வந்து adjacent over hypotenuse. So which is 1 over 1 plus t square. இதான் cos theta over 2 from this diagram, triangle. Adjacent dia 1, hypotenuse dia square root, blah blah blah. And then இந்த cos வந்து square பண்ணணும். So you square and then minus 1. Okay, so 1 square பண்ணா 2. Sorry, 1 square பண்ணா 1 and then times 2 பண்ணா 2. And then 1 plus t square. And then இதையும் நான் single fraction மாத்திடுறேன். 1 plus t square, 1 plus t square. Okay? No. எனக்கு என்னாச்சு? Okay, wait. அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும்ல, ஸ்கொயர் ரூட் காண போயிடும். 1 plus t square வரும். அப்போ இந்த 1 வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 1 plus t square. I want to make it in a single fraction lah. Oh, I didn't have enough place for b. Okay. So அப்போ என்ன ஆகும்னா, remember you need to put a bracket. அப்பதான் உங்களால சரியா பார்க்க முடியும். 2 minus 1, 1 and then minus t square macam tadi lah. And this one is 1 plus t square. Okay, leave it like that. And question B is cosecant theta. Cosecant theta na 1 over cos theta. Cos theta தானே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம sorry 1 over sin theta வா 1 over sin theta. Cosecant so 1 over sin theta. Remember நம்ம கிட்ட இருக்குது theta over 2 double angle formula. அப்ப நீங்க நார்மலா double angle நம்ம கம்பைன் பண்ண என்ன ஆகும் 2 sin cos. இந்த இடத்துல half of the angle வரணும். So I think I show you here lah. Okay. 1 over 2 sin theta over 2. Sin theta over 2 na t over hypotenuse lah. 1 plus. Okay. That is your sin theta over 2. What is your cos theta over 2? Just now you find out, right? 1 over 1 plus t square. So இப்படிதான் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். It's not challenging, it's actually lengthy. அவ்வளோதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா. So இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் முக்கியம். Okay, remember 1 numerator 2 times t times 1 2t over இது வந்து square root derive square root akan hilang of the same square root இருந்துச்சுன்னா. ஓகே இப்படி வந்துருமா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இது மேலே ஏறிடும். ரைட்டா இல்லையா? denominator dia akan naik kepada numerator. So jawapan kamu adalah 1 plus t square over 2t. t வெட்டலாமான்னு கேட்காதீங்க, முடியாது. நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கு, எப்படி வெட்ட முடியும்? ஸோ ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. Excuse me. All right. If no question, I assume everyone done. The question in English செஞ்சிரலாம் தான். Okay. I am more interested to see this question. Okay. இந்த question பார்க்க போலாம். ஏன்னா இதில் வந்து பாருங்க தேத்தா கொடுத்துட்டு அவங்க ஹாஃப் கொடுக்குறாங்களே, இதுதான் ரொம்ப வரும். ஓகே, இதுதான் ரொம்ப வரும். especially the C part. Okay, the C part is
commonly asked in the exam. இது வந்து ஸ்டில் ஓகே தான் தெரியுமா guys. இது வந்து என்ன அவங்க அதே டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா தான் நீ பாய்க்கிற ஓகேயா. ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் பிரச்சனை. ஓகே, they give you theta, but then here they ask you 2 theta and then they ask you half theta here. ஸோ பார்க்கணும். ஓகே, முதல்ல பாருங்க ஆப்டியூஸ் ஆங்கிள் சொல்லிட்டாங்க. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல மினிமம் காஸ்ட் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரையணும். By now you already know how to draw the triangle. Okay, cosna adjacent. Sorry, second quadrant lah memang yang ni negative over hypotenuse. Don't forget the negative part. எந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் தவிர மற்ற எல்லா குவாட்ரண்ட்லையும் எதுலையாவது ஒரு இடமாவது நெகட்டிவ் வரும். ஓகே, நான் இதுலேருந்து டென்ஜன் 2 தேத்தா உடனே டென்ஜன் ஆப்போசிட் ஓவர் எஜசன் செஞ்சிடாதீங்க. இது தேத்தா, அவங்க கேட்டது 2 தேத்தா. ஸோ 2 தேத்தாக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்ல. ஸோ 2 டென்ஜன் ஏ, 2 டென்ஜன் தேத்தா over 1 minus tangent square theta. From the formula, tangent to A is 2 tangent A over 1 minus tangent square A. Okay, just A tu tukar jadi theta, apa susah sangat. Okay, tangent வந்து opposite over adjacent. Opposite-nya adalah 3, adjacent-nya adalah negative 4. So negative 3 over 4, 1 minus negative 3 over 4 order square. Okay, solve this, you get the answer. So இது வந்து நம்ம 2 times negative 0.75 is negative 1.5. At top, bottom dia adalah 1 minus negative 0.75 square. When I'm doing this, I'm getting this answer. Please check பண்ணுங்க. அப்படி வித்தியாசமா கிடைச்சுனா chat boxல போடுங்க. I try again. Yeah, I'm getting the same. Okay, this one not very easy, right? B also very easy. Cos 2 theta. So அப்போ நம்ம அதை கம்பைன் பண்ணணும்ல guys. ஸோ நீங்கள் cos ஸ்கொயர் ஓவர் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா அது பாருங்கள், அதில் காஸ் ஒன்று தேடணும், சைன் ஒன்று தேடிக்கிட்டு இருக்கணும். அதனால தான் அது நான் எடுக்க மாட்டேன். ஸோ வி பெஸ்ட்டு வந்து 2 cos ஸ்கொயர் தேத்தா. அவங்க 2 தேத்தானா இங்கே தேத்தான்னு வரணும். அங்கே 4 தேத்தானா இங்கே 2 தேத்தா. அங்கே 8 தேத்தானா இங்கே 4 தேத்தா. half of it வரணும் when you express. ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஓகே, ஸோ cos வந்து cos already given in the question, negative 4 over 5 also. Okay, and then square dot minus 1. Okay, so அவ்வளோதான். இது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். 2 negative 0.8 square minus 1. So I'm getting 7 over 25 for the second question. Okay. Okay, third question. I'm going to do one more question only from here. 2 more question you just do by as an extra exercise for you. And I'm already 6 o'clock. I need to enter 6.6. Okay, question C ni இந்த மாதிரி தான் commonly asked in the exam. Okay, kamu tengok. அவன் கொடுத்தது theta, ஆனால் half theta இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி யோசிக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட டயக்ராம் வந்து வித் தேத்தா நாட் ஹாஃப் தேத்தா. ஸோ எப்படி நான் ஹாஃப் தேத்தா உருவாக்குறதுன்னு யோசிக்கணும். அப்போ யூசி நான் சைனை கம்பாங் பண்ணேன்னா ஒரு சைன் நான் கம்பாங் பண்ணுறேன், சைன் தேத்தாலேருந்து கம்பாங் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹாஃப் ஆங்கிள் செய்ய போகிறேன். ஹாஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் திஸ் இஸ் 2 sin theta over 2 cos over 2 cos theta over 2. I hope everyone understand this. If you don't understand what I'm talking, please mic on pani kelunga. Kalau kamu malu sangat, malu bertanya, sesat jalan nanti.
Ada peribahasa Melayu kan? Okay. Sin 2A is equal to 2 sin A cos A வருது ரைட்டா? இப்போ டபுளா இருக்கிறத நம்ம சிங்கிளா மாற்றணும். அப்போ சிங்கிளா இருக்கிறது ஹாஃபா மாறும். புரியுதா? அதுதான் நான் செஞ்சேங்க. அப்போ இது நான் செஞ்சேன்னா பாருங்க, இந்த 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 ஃபார்முலாவை நான் பாய்ச்சேன்னா சைன் இருக்கு, காஸ் இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் நீட் த காஸ் ஒன்லி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காஸ் தேட்டா ஃபார்முலா பாய்ச்சி பார்ப்போம். காஸ் தேட்டா ஞாபகம் இருக்கா? 2 காஸ் ஸ்கொயர் theta over 2 minus 1. Nampak tak the formula? Aதாவது this formula came from where? Same thing lah. Cos 2a is equals to what? 2 cos a cos square a minus 1. Right ah? அந்த formula தான். அது 2 ஆ இருந்தா 1a வா மாறும். அப்படி 1 theta வா இருந்தா 1 over 2 theta வா. Nampak tak kita dah dapat benda ni? Okay. So for part C cos theta is equal. மத இதுலேருந்து start பண்ணுங்க. We can solve this, but little bit tricky அவ்வளோதான். ஓகே ரைட். அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? cos theta over 2 right? cos 1 over 2 னா theta over 2 தான். ஓகேயா? so make the cos theta over 2 as a subject. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? cos theta இந்த -1 அதை இங்கே கொண்டு போவோம், +1 ஆயிரும். and then divide 2 பண்ணணும். so kamu akan dapat cos square theta over 2. ஆனால் எனக்கு ஸ்கொயர் வேணாம், வெறும் cos theta over 2. This is what the question is asking you, right? அப்படின்னா அது என்ன, அந்த ஸ்கொயர் அங்கே போணுச்சுன்னா dia akan jadi square root. அவ்வளோதான், தேடுங்க இப்போ. அப்போ cos theta over 2னா இதோட விட்டுறக்கூடாது, கந்தி பண்ணணும். cos thetaனா என்ன அர்த்தம்? Refer back your diagram. Cos theta is already given in the question, -4 over 5, right? So -4 over 5 plus 1 over 2 and then square root. இப்படி செய்யணும் இதை. Okay, you kena cari formula yang sesuai, lepas tu jadikan dia sebagai subjek. Okay, so இது நம்ம செஞ்சோம்னா 1 over 5 மேலே 1 plus 1 5 over 5 0.2 கீழே வந்து 2. ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் 10 over 10 வரும். ஓகே, ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்கொயர் ரூட் 10 over 10 இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? ட்ரிகோவில் ரெண்டுமே ஒரே நம்பர், மேலே மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் இருந்துச்சுன்னா 1 over square root 10 நம்ம எழுதலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி த ஆன்சர் ஃபார் த சி பார்ட். இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் தான் கேளுங்க. அவங்க டபுள் ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்க, நம்ம தேடுற எங்களை விட காலி டூவானா டைரெக்டாக டபுள் ஆங்கிள் பாய்ச்சிடலாம். அதுவே அதை ஹாஃபாக கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி தான் பாய்க்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ரொம்ப கேட்பாங்க. ஓகே, இங்கே இந்த இடத்த நீ இதை கண்டுபிடிச்சிட்ட, இது இப்படி தான் செய்யணுன்ட்டு, மற்றதெல்லாம் வந்து உன்னோட நார்மல் மேக்ஸோட திறமை தானே. நான் இதை சப்ஜெக்டாக ஆக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தென் ஓகே, குட். எஸ், if they give half angle means we can use half angle formula, right? half angle formulaன்னு தனியா நீ ஆஃபால் பண்ண தேவையில்லையா? நீ சொந்தமா இப்ப நான் கிரியேட் பண்ணல அந்த மாதிரி. எஸ், கரெக்ட். bagi half angle. Okay sir, thank you sir. Right, good. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய லூஸில் இருக்கும். ஓகே, we don't want to waste time in the module question. Okay, another question that I want to do is this one, because அதில் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்குது, பார்க்க கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது, அது செய்யலாம். ஓகே, given tangent alpha வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. obtuse angle செகண்ட் குவாட்ரண்ட் as usual. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல டெஃபினெட்லி டென்ஜென்ட் நெகட்டிவாக இருக்கும்ல, ஆங்கிள் பேர் அல்ஃபா, இந்த இடம் நெகட்டிவாக இருக்கும். இவ்வளோ விஷயமும் நீங்கள் எழுஞ்சிருக்கணும். ஓகே, டென்ஜென்ட் என்னது? opposite over adjacent. Opposite should be square root 5. Adjacent should be -2. Okay, don't forget that.
இப்போ இதோட ஹைப்போடெனஸா இது அது மாதிரி 3 4 5 அப்படிலாம் செய்ய முடியாது. ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும். நான் ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த கேள்வியை வந்து அல்ஃபா ஓவர் 2-ஆ மாத்துறேன். இது அல்ஃபா ஓவர் 2-ஆ மாத்திக்கிங்க. இட்ஸ் ஓகே. மற்ற காஸ் பாதியாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்க. இப்போ சைன் பாதியாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்குவேன். ஓகே, இது மாற்றிக்கிங்க. ஓகே ரைட். இது வந்து ஹைப்போடெனஸ் வந்து நம்ம மேனுவலாக தேடிட வேண்டியதான். ஸ்கொயர் ரூட் 5 ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் 2 ஓட ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஸ்கொயர் ரூட் 5 ஓட ஸ்கொயர் 25. இல்லை சாரி, ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் கட் பண்ணிக்கோ. லீமா நெகட்டிவ் 2 ஓட ஸ்கொயர் பாசிட்டிவ் 4 and then square root பண்ணீங்கன்னா square root 9. square root 9 என்னது 3. so 0.3. or just chip in your calculator lah guys, very simple. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, square root இப்படின்னு வெள்ளனையா போட்டு வச்சிருங்க. then key in your Sept 5, key in your negative 2 here. அவ்வளவுதான். verify your answer in your calculator. Sept 5 போட்டேன், நெகட்டிவ் 2 போட்டேன். எஸ், ஆன்சர் 3 வருது. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங்லாம் காட்டுறீங்க, பட் நாட் வர்த் இட். பிகாஸ் இது நீ கஷ்டப்பட்டு ஹைப்போடெனஸ் 3 கிடச்சிருச்சு, ஒரு மார்க் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. எட்மெட்ஸில் வந்து கெடுக்குட் மார்க்கா, புரியுதா? நீங்கள் எவ்வளோ நிறையா செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒர்க்கிங் அங்கே இருந்தால் தான் K1 N1 கடைசி மார்க்கு அப்படி தான் கொடுப்போம், புரியுதா? ஓகே ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் காஸ் அல்ஃபா. இது memang அல்ஃபா. அப்போ காஸ் அல்ஃபானா டைரெக்டாக டபுள் ஆங்கிள்லாம் பார்க்காம டைரெக்டாக நீங்கள் இப்படியே வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு அர்த்தம், புரியுதா? அதனால தான் அல்ஃபா கொடுத்துருக்கேன், அல்ஃபா ஓவர் 2 கொடுத்துருக்கேன், 2 அல்ஃபா வேறு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேயா? ஸோ காஸ் அல்ஃபானா டைரெக்டாக ட்ரையாங்கிள் பாய்க்கலாம். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் யூக்கனை பேக்கா அவங்க அல்ஃபா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுவும் அல்ஃபாவான்னு செக் பண்ணு. அல்ஃபானா டைரெக்டாக பாய். ஓகே, adjacent of hypotenuse, adjacent dia adalah negatif 2, hypotenuse-nya adalah 3. Oke, இப்போ sin alpha over 2, careful நீங்கள் உடனே sin alpha over 2னா நீங்கள் உடனே என்ன நினைப்பீங்கன்னா, அப்போனா sin ஃபார்முலா தான் பாய்க்கணும். sin x வந்து 2 sin இப்போ அல்ஃபான்னு மாற்றிப்போமே, alpha over 2 cos alpha over 2, sin alpha over 2 சப்ஜெக்ட் ஆக்கிடுவேன் அப்படிங்க நினைப்பீங்க. எஸ், செய்யலாம். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் இஸ் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா அன்னோன் இருக்க காஸ் அல்ஃபா ஓவர் 2வும் சேர்ந்து வருத, புரியுதா? நீங்கள் சைன் அல்ஃபா ஓவர் 2 தெரியல, அதை சப்ஜெக்ட் ஆக்கி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். இதில் இதுவும் தெரியலன்னா எப்படி நீ சால்வ் பண்ண போகிற? இல்லை 2 அன்னோனை உருவாக்கிடுவோம். அதனால டோன்ட் யூஸ் சைன். whenever you want to use the half angle formula, always use the cos. ஏன்னா காஸ் வந்து வெறும் காஸை வந்து வெறும் காஸ் மூலமாகவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். இது பாருங்க, இந்த காஸை வந்து வெறும் காஸ் மூலமாகவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இல்லை வெறும் சைன் மூலமாகவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் காஸ் 2a. ஸோ நீ அந்த காஸ் 2a சைனுக்கு எப்படி மாற்றுவ? அப்படி உங்களுக்கு இது இல்லை, எனக்கு சட்டுன்னு யோசிக்க வர மாட்டுது அப்படிங்க நினச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, முதல் டபுள் ஆங்கிள்லேருந்து வாங்க. ஓகே, காஸ் 2 அல்ஃபான்னு வச்சுக்கிங்க. cos 2 alpha வெறும் சைனில் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 மைனஸ் 2 சைன் ஸ்கொயர் அல்ஃபா இப்படி வரும், ரைட்டா? இப்போ காப்பி பேக். இப்போ நான் இந்த இடத்த அல்ஃபாவாக மாற்றினேன்னா, அதாவது இந்த 2லேருந்து பாதி ஆக்குனேன்னா இங்கேயும் பாதி ஆயிரும். ஓகே ரைட். Oke guys, இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா. You nak cari apa sekarang? Sin alpha over 2 kan? Jadikan dia sebagai subjek. அப்போ எப்படி சப்ஜெக்ட் ஆக்குறது? நான் இந்த 2 சைன் ஸ்கொயர் அல்ஃபா ஓவர் 2 இந்த சைடில் கொண்டு வந்துடுறேன், பாசிட்டிவ் ஆயிரும். 1 மைனஸ் காஸ் அல்ஃபா இந்த சைடில் வந்துடும். ஓகே, அண்ட் தென் ஆஸ் யூஸ்வல் சைன் அல்ஃபா ஓவர் 2 மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், முதல்ல அங்கே இருக்கிற 2 டாரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அங்கே 2-ஐ இங்கே கொண்டு வந்து டிவைட் பண்ணணும். அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஸ்கொயரை இங்கே கொண்டு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணணும். அவ்வளோதான், சைன் அல்ஃபா ஓவர் 2 ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கைஸ். நப்பாடா. உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக 1லேருந்து ஹாஃப் எடுக்க தெரியலன்னா நீங்கள் டபுள் ஆங்கிள்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் சிங்கிள் ஆங்கிள் வந்து அப்புறம் நீங்கள் அடுக்கி செய்யலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக.
ஸோ 1 மைனஸ் காஸ் அல்ஃபா. காஸ் அல்ஃபா வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் தேடி வச்சிட்டீங்க பார்ட் ஏல, -2/3 over 2. ஓகே, நான் பாட அப்போ இதை நீங்கள் செய்கிற வேலை தான். ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா செட் 6/6 விச் இஸ் 1/செட் 6ல. And part C வந்து very simple lah. The one cos 2 alpha, right? Cos 2 alpha என்ன அர்த்தம்? You can use any formula. நான் வந்து நம்ம cos alpha தேடி வச்சிருக்கோம்ல, அதனால நான் வெறும் cosல மட்டும் மாத்திக்கிறேன். எஸ், சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க. சார் காஸ் வந்து -2/3 தானே, ஸோ அங்கே நெகட்டிவ் ப்ளஸ்ஸாக தானே சார் ஆகும். ஓ யா, தேங்க்யூ. எஸ், cos alpha வந்து -2/3ல. ஓகே, குட் அப்சர்வேஷன், மை பேட். ஓகே, யா, இது வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ், இங்க 2/3. So 1 plus 2/3 is 5/3 and divided by 2 is 5/. நேரா கால்குலேட் அடிச்சிரு. இது வந்து I'm getting square root 30/6ல. ஓகே, எஸ் கரெக்ட். cos alpha வந்து நெகட்டிவ்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு, அப்போ நெகட்டிவ் தான் போடணும். மை பேட். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க cos 2 alpha. என்கிட்ட cos alpha ரெடிமேடாக இருக்கு. அப்போ இந்த cos டபுள் ஆங்கிள் வந்து வெறும் cosல மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட். நம்ம எப்போதும் போல 2 cos square alpha -1 பாய்ச்சிடலாம். ஓகே, because you know the formula cos 2a is equals to 2 cos a minus 1, 2 cos square a minus 1. ஸோ அதான் அங்கே இருக்க ரெடியா ஃபார்முலா அது மேமாங் சப்ஜெக்டாக தானே இருக்கு. ஸோ வச்சுக்கோல 2, வாட் இஸ் யர் cos alpha? cos alpha -2/3, அது ஸ்கொயர் -1, அவ்வளோதான். This is your calculator. And when you solve this, you should be getting -1/9. Okay. This part C, Caca marba pula saya punya writing. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற 2 கேள்வியும் நீங்கள் சொந்தமாக செய்யலாம்ல. ஓகே, மீனிங் த சேம். ஓகே, நான் அதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஐ நீட் டு கவர்ஸ் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோலாம். ஓகே, அப்ளிகேஷன் பார்ட் இதான் ரொம்ப முக்கியம். நான் பார்க்குறேன், இதில் நான் 2 செய்யணும், அவ்வளோ இருக்கா இதுலேயே. ஓகே, ஒரு கேள்வி நான் ஸ்கிப் பண்ணி தான் போனோம். ஓகே, இப்போ நம்ம 6.6 போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஒரு 6 minute பிரேக். ஓகே, பரவாயில்ல, ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ணிக்க வேணாம். ஐ வாண்ட் டு கோ வாஷ்ரூம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் வாஷ்ரூம் போக போகிறீங்களோ போயிட்டு வாங்க. 6:20 நம்ம திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டூயிங் application of trigonometry. This part is the most important part, guys. Alright, we continue. Okay, this one solving trigo is originated from your mathematics.
You kena pandai tengok lah. So எப்பவுமே solving trigo equation we actually solve for angle. Solve for angle lah theta. Ataupun kadang-kadang dia letak x atau alpha, anything lah. Alpha jangan pakai. Alpha is reference angle So you kena tahu knowledge about reference angle first Remember reference angle is acute angle அதாவது less than 90. அந்த 90 degree with அந்த acute angle வச்சு we will try to estimate the angle in other quadrants. Okay. Basically this is the steps you need to carry out. RQA First you need to find reference angle, the alpha. Second, what are the quadrant involved in here? What quadrant involved here? And then solve for the angle. Okay, based on the range given. Kadang-kadang range di sini soalan semua 0 to 360 Kadang-kadang dia minta 270, 180. So anything that is not in the range you buang jawapan tu. Kadang-kadang dia akan bagi negative angle semua. Angle based on range given. Okay, basically kita ada 3 step: reference angle, quadrant, angle based on range given, and then you done. Okay, now soalan ni senang. Dia single saja kan. Okay, tangent theta is equals to 0.4663 kan. Okay, the first step selalu kalau kita nak solve trigo kan. Siapa yang belajar matematik under saya, diorang tahu macam mana kita solve yang ni. Okay, selalu jangan pakai theta. You kena convert into alpha. And then copy balik apa yang ada dekat sini tanpa sebarang negative symbol. Even though the question give you let's say negative, when you are dealing with reference angle there is no negative. Okay, kalau soalan ni katakan dia bagi negatif, tetapi kalau kita tukar kepada reference angle, negatif akan hilang. Kenapa hilang? Because your reference angle is acute angle. Kalau acute angle, you punya sin ke, cos ke, tangent semua positif kan? Sebab itu kita tak letak any negative. Okay, selalu kena cari reference angle dulu Okay, lepas tu reference angle is equals to shift tangent 0.4663. Okay, cuba buat ini. Shift tangent 0.4663. I'm getting 24.999. So I can selalu kalau angle kita biasanya ambil 2 decimal point lah. Tapi kalau kita nak ambil decimal pun dekat sini dia akan jadi 24.999. Dia akan jadi 25 degree lah. Okay, first step done இதுதான் first step. Reference angle கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Second step, now look back at your original equation. அதாவது tangent theta இருக்குல்ல அங்க. Okay, அப்ப இது பார்க்கணும், reference angle பார்க்க கூடாது. இப்ப அப்ப இல்ல பாருங்க, tangent வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. So add sugar to coffee, right? So இதுல tangent எங்க பாசிட்டிவா இருக்கு? Quadrant 1 definitely and quadrant 3, correct? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So quadrant 3 வந்து tangent பாசிட்டிவா இருக்கு, right? So அப்ப எழுதுங்க quadrant 1 and quadrant 3. அதுக்கப்புறம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், மேத்தமெட்டிக்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க theta எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு. I think I explained in the admins also. Okay, இங்க வந்து theta வந்து equal to alpha. இங்க theta வந்து 180 minus alpha. Quadrant 4 கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா 360 minus alpha. Quadrant 3 so நீங்க அது ஜாக்கிரதையா செய்யணும். அப்ப நீங்க பாருங்க quadrant 3 னா இப்போ நான் உங்களுக்கு அதோட நாலேஜ் கொடுக்குறேன் பாருங்க. quadrant 3 வந்து ஓகே, லெட்ஸ் சே இங்க ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு quadrant 3 ன்ட்டு. உன்னோட இது வந்து theta. உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. புரியுதா? இதான் உன்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள், இதான் theta இருக்கிற இடம்.
ஓகேயா? ஸோ how to find your ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ தேத்தாவே எடுத்துப்போம். தேத்தா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 180, அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற அல்ஃபாவை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும். ஓகேயா? 180 ப்ளஸ் அல்ஃபா. ஓகேயா? இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் 180 அண்ட் தென் இங்கே ஒரு எங்கல் வந்து அல்ஃபா, ரைட்? இது 180, இங்கே ஒரு அல்ஃபா, அது சேர்த்தா தான் மொத்தமாக தேத்தா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். If you this one you already done in your mathematics, right? So I don't want to talk more about that. So first quadrant theta equal to alpha, second quadrant 180 minus alpha, third quadrant 180 plus alpha, fourth quadrant is 360 minus alpha. Okay, right. So கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? quadrant 1 உங்களோட theta வந்து follow the alpha which is 25. quadrant 3 180 plus reference angle. வருங்க, தேத்தானா 180 plus alpha தானே, அவ்வளோதான். ஸோ ஜவாப் 25 and 180 plus 25. Ini mula jam ஆயிடுச்சு. 205 degree. Kalau dia bagi dalam degree range kamu, you kena bagi jawapan dalam degree lah. Kalau dia bagi dalam pi, maksudnya you kena bagi dalam pi jugalah ataupun radian. Pi na என்ன radian தான். ஓகே, முடிஞ்சு, அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கேள்வி வராது. முதல் இது பேசிக்லா, பேசிக் யோ மேத்தமெட்டிக் பேசிக். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள், குவாட்ரன், தேத்தா, இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் எப்பவுமே. ஓகே, ரைட். இப்போ அவங்க கோசிகன் 2 தேத்தா கொடுத்துருக்காங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவங்க கொடுத்தது 2 தேத்தா, பட் வி நீட் டு சால்வ் ஃபார் தேத்தா பிகாஸ் கொஸ்டின் பாருங்க, கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. செல்சாக்கன் பெர்சமான் ட்ரிகோ பிரிகோ டிமானா 0 தேத்தா வந்து 360 வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 2 தேத்தாவாக இருந்தால் எப்படி செய்யணும்? ஓகே, கம். So won't take long. Okay, cosecant theta na 1 over sin 2 theta lah. Okay, tak apa. Kita tukar yang ni dulu. Can I use double angle formula? Don't. Because this is not about drawing triangle and proving something. This is to solve. If you convert to sin, convert பண்ணீங்கன்னா 2 sin theta cos theta வந்துரும், which you cannot solve. Because got 2 unknown there. Sin thetaவும் இருக்கு, cos thetaவும் இருக்கு. வேணாம், இப்படியே செய்யுங்க. முதல்ல இப்படி செஞ்சிடணும். ஓகே, முதல்ல இந்த கொஸ்டினை மட்டும் தான் நான் மாத்துறேன். 4 1 4 2. ஓகே, now first step, convert you punya whatever reference angle, whatever theta into reference angle. அப்போ sin thetaவா மாறிடும். 1 over sin theta. Actually இருங்க, we can do one more step there. இப்போ உன்னோட சைன் வந்து கீழே தானே இருக்குது. இப்போ மேலே இருக்கணும்னா saya terbalikkan. Kalau saya terbalikkan, dia akan jadi negatif 1 over 1.4142. Correct dah? Macam ni lagi senang. Yang nama shift sign பண்ணோம்ல later. Okay, boleh saya dah tukar soalan dia menjadi macam ni. என்ன பண்ணேன்? 1 over sin 2 thetaவை நான் தலைக்கீழால திருப்பினேன். sin 2 theta over 1 எழுதல. அப்போ இங்கேயும் தலைக்கீழால ஆயிரும். Just now 1.4142 over 1 இருந்தது, 1 over 1.4142. Okay, now first step, convert 2 theta kepada reference angle. When you do reference angle, bolehkah saya letak negatif? Tak boleh. Then find your reference angle. Shift sign 1 over 1.4142. Shift sign 1 over 1.4142. தட்டி பாருங்க எல்லாரும். Don't just follow my answer, you won't learn. அந்த கால்குலேட்டர்லாம் தட்ட தெரிஞ்சால் தான் நீ எக்ஸாமில் சால்வ் பண்ண முடியும். பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது கரெக்டாக எனக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 45 டிகிரி வருது guys. 45.000 வருது. ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் angle done. ஓகே, செகண்ட் திங், குவாட்ரண்ட் டிட்டர்மின் பண்ணணும். ஓகே, நல்லா பாருங்க. இப்போ எங்கே பார்க்கணும்? ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன், மாடிஃபைட் ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன். சைன் நெகட்டிவாக இருக்குது. சைன் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ஓகே, ஆட் சுகர் டு காஃபி. சைன் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் வராது, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் வராது. அப்போ தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் கன்ஃபார்ம். ஓகே, மூணாவது, இப்போ உங்களோட ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அவங்க வந்து 2 தேத்தா கொஸ்டின் கொடுத்தது 2 தேத்தா தானே. முதல்ல 2 தேத்தாக்கு முதல்ல செய்யுங்க. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், 2 தேத்தானா நீங்கள் எது வரைக்கும் எடுக்கணும் எங்கல்? இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, தேத்தானா வந்து 0 to 360, ரைட்டா?
Apa 2 theta na 2 pusingan kan? 2 theta na 2 pusingan. Apa 0 times 2 0. 360 times 2 720 வரைக்கும் போலாம் என்னோட angle. 2 theta na very simple. ரெண்டு ரவுண்டு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 2 theta na ரெண்டு ரவுண்டு. ஓகே நல்லா பாருங்க. ஓகே 2 theta. ஓகே அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? quadrant 3 ஓட என்ன பண்ணணும்? 180 plus 45 எவ்வளவு வருது? I don't want to show the petty works. சின்ன வேலைலாம் நீங்களே செஞ்சுக்கிங்க. quadrant 3 னா என்ன வரும்? 180 plus 45 வரும். ரைட்டா இல்லையா? quadrant 3 னா பிளஸ் பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் எங்களோட. ஸோ 180 plus 45 னா 225 வருது. quadrant 4 னா 360 minus 45. 360 minus 45 315. ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ரவுண்ட். செகண்ட் ரவுண்ட் ரெண்டு ரவுண்ட்ல அடிக்கணும். 2 theta ரெண்டு ரவுண்டு கைஸ், ரெண்டு ரவுண்டு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு ரவுண்ட்னா கஷ்டப்பட்டுலாம் தேட தேவையில்ல. எங்களுக்குள்ள அதுல ஒரு 360 ஆட் பண்ணுங்க. 225 plus 360 உங்களுக்கு 585 வந்துடும். அதே மாதிரி ரெண்டாவது எங்கல்ல வந்து இன்னொரு 360 ஆட் பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டு ஆட் பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டுனா எவ்வளோ? 360. 360 plus 315 you get 675. இப்போ பாருங்க within 720 வந்துருச்சு. ஓகே ரைட். அதுக்கப்புறம் ஆனா क्वेश्चन 2 theta கிடையாது. क्वेश्चन theta கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப 2 theta nak jadi theta apa kita kena buat? Bahagi 2, betul tak? Cuba bahagi 2 semua ni. Habis cerita. So 225 divided by 2 112.5. அடுத்தது 315 divided by 2 157.5. 585 divided by 2 292.5. and 675 divided by 2 337.5. This is your answer. Nampak tak? Semua answer ni within 360 ke மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நான் சொன்ன மாதிரி செய்யுங்க, கரெக்டா வரும் ஆன்சர். இதுதான் பாலிங் சொன்னாங்களா? இது ஆக்சுவலி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா சொன்னாங்க. தயவு செய்து நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ஷிஃப்ட் சைன் பண்ணிட்டு நெகட்டிவா சேர்த்துறாதீங்க. நெகட்டிவா சேர்த்தீங்க அபிஸ் திருத்தா. when you find the reference angle போடுறீங்களா, நெகட்டிவ் வந்துடக்கூடாது. வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் டெஃபினெட்லி ராங். okay, go to the next question. ஸோ இதெல்லாம் இப்படி தான் கைஸ் செய்யணும். பிகாஸ் எக்ஸாம் கேள்வி எப்படி வரும்னா, அது பாருங்க இந்த மாதிரி வரும்ல, குவாட்ராட்டிக்லாம் வர்ற மாதிரிலாம் வரும். ஐ திங்க் ஐ எம் கோனா டீச் யூ திஸ்ல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. I wanted to skip. Okay, because we got 30 minutes only. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து செய்யலாம். ஓகே contoh saya buat yang ni lah. இந்த கேள்வி செய்கிறேன் பாருங்க. nanti போன வருஷம் செஞ்ச ஒர்க்கிங்லாம் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்றேன். மறக்காமல் இதை எடுத்து செய்யணும். ஓகே, because masa tak cukup lah kita nak buat semua soalan. Okay, baik. இப்போ பாருங்க இந்த கேள்வி செய்கிறேன். கடைசி கேள்விங்க. secant 4/3 theta is equals to 2. 4/3 thetaவா இருக்கு. 2 thetaக்கே நீங்க ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் பெருசாக்கிட்டீங்க. 4/3 thetaனா மேபி கண்ணு வெளியாயிரும் போல. ஓகே ரைட். secant என்னது? 1/cosலாம். மூணாவது லெட்டர் பாருங்க, 1/cos. ஓகே, முதல்ல நம்ம அதோட ஃபார்மை மாற்றுவோம். 1/cos 4/3 theta is equals to 2. அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்? terbalikkan. betul tak? terbalikkan. apa cos 4/3 theta is equals to 2/1 நம்ம terbalikவா மாத்தணும்னா 1/2. ஓகேயா? terbalik பண்ணிக்கிங்க. Okay, now we can start our 3 process. First one,
எக்ஸாம்ல என்னன்னா இந்த மாதிரி டைரக்டா உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டானுங்க. இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்து அப்புறம் சால்வ் பண்ண வைப்பானுங்க. யூ வில் see என்னவா. When I show you that example, this one all like become very simple ready. Okay, cos 4 over 3 theta. Okay, நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல அதை அல்ஃபாக்கு மாற்றிடணும். அல்ஃபாக்கு மாற்றும் போது there is no negative. So alpha is equal to shift cos 1 over 2 shift cos 0.5. I'm getting 60 degree guys. ரெஃபரன்ஸ் எங்கே 60 டிகிரி வந்துருச்சு. ஓகே, ரெண்டாவது ஸ்டெப் எந்தெந்த குவாட்ரன்ல இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, குவாட்ரன் காஸ் வந்து பாசிட்டிவா, காஸ் பாருங்க, காஸ் வந்து லுக் ஃபார் த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷனை, நாட் த ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் ஒன். ஓகே, காஸ் பாசிட்டிவா இருக்கு. add sugar to coffee, நாலாவதும் ஒன்னாவதும் ரைட்டா. ஸோ குவாட்ரன் 1 குவாட்ரன் 4. மூணாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ தேடுறது வந்து 4 over 3 தேத்தா. 4 over 3 தேத்தானா எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ரைட்டா. என்ன கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் 4 over 3 தேத்தா தானே இப்போ யோசிக்கிறீங்க எது வரைக்கும். இப்போ மொதல் நம்ம 2 தேத்தானா 720 வரைக்கும் வரணும்னு நம்மளுக்கு தெரியுது ரைட். 4 over 3 தேத்தானா dia mesti lebih daripada satu round lah. Okay. ஸோ நீங்கள் ஒரு பரவாயில்ல 2 ரவுண்டுக்கு எப்படி செய்வீங்களோ அதே மாதிரி நார்மலாக செய்யுங்க. அப்புறமா நம்ம எது எது ரேஞ்சில் இல்லையோ வெட்டி விட்டுடலாம். இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஓகேயா, ரைட். முதல்ல நம்ம 4 over 3 தேத்தா இது எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். இங்கே நம்ம எப்படி 2 தேத்தா செஞ்சோமோ அந்த மாதிரி 4 over 3 தேத்தா. ஓகே, குவாட்ரன் 1ஓட 60 டிகிரி வரும் வச்சுக்கலாம். 60 டிகிரி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் குவாட்ரன் 4ஓட 360 minus 60, 360 minus alpha, right? So 300 degree வருது. Okay, right. 4 over 3 we know it's more than 1 but it less than 2, ரைட்டா. இது பிச்சானா வேற இருக்கு. பரவாயில்ல, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, 2 ரவுண்ட் அடிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 2 ரவுண்ட் அடிங்க, நார்மலா அடிங்க. தப்பா நோ ப்ராப்ளம். அப்படி நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா இல்லை எனக்கு எக்ஸாக்டா நான் செய்யணும் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ பாருங்க, இது வந்து தேத்தா. அப்போ இது 4 over 3 தேத்தாவா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், டராப் 4 over 3ல 360 டராப் 4 over 3, 360 டராப் 4 over 3 480 வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கலான்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதான் சொன்னேன். அப்போ நீங்கள் 480 வரைக்கும் எடுக்கலான்னு உங்களுக்கு இது மூலமாக தெரிஞ்சிச்சு. அப்படி உங்களுக்கு தெரியாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, 2 ரவுண்ட் அடிச்சிருங்க. ஏன்னா இது மோர் தென் 1 தேத்தா. ஸோ 60 + 360 இஸ் 420. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், ஏன்னா இதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா 360 + 300 போனீங்கன்னா 660 ஆயிரும். திஸ் ஒன் இஸ் நாட் இன் த ரேஞ்ச், ரைட்? ஸோ வி கிராஸ் அவுட். ஓகே, இது வேணாம் நம்மளுக்கு. 0லேருந்து 480 வரைக்கும் எடுக்கணும் 4 over 3னா. ஆனால் கொஸ்டின் 4 over 3 கிடையாது. கொஸ்டின் கித்தனா தேத்தா. இப்போ எப்படி தேத்தாக்கு மாத்துறது? இப்போ 2 தேத்தாவை நம்ம எப்படி தேத்தாக்கு மாத்துறோம்? டிவைட் 2, கரெக்டா இல்லையா? டிவைட் 2, ஏன்னா 2 டிவைட் 2 1. அதே மாதிரி தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டிவைட் பை 4 over 3 பண்ணுங்க, வந்துடும். ஓகே, ஐ ரிப்பீட் அகெயின். சரி, 480 வரைக்கும் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டா? ஓகே, அது வரைக்கும் குட். ஓகே, 480 வரைக்கும். இப்போ நம்ம 4 over 3 தேத்தா, ஆனால் கொஸ்டின் வந்து 4 over 3 தேத்தா கிடையாது, தேத்தா கேட்குறாங்க. இப்போ 2 தேத்தா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 20 டிகிரி 60 டிகிரி அப்படி இருக்கு. அப்போ தேத்தா நம்ம என்ன செய்வோம், 20 டிவைடட் பை 2 10, 60 டிவைடட் பை 2 30, half of the angle, ரைட்டா? ஏன்னா 2னா அதை ஹாஃப் பண்ணா தேத்தா அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியுது. ஆனால் 4 over 3னா சேம் திங். 60, take 60 divide 4 over 3, so 45 degree. அடுத்து 300 divided by 4 over 3, 225 degree. அதே மாதிரி 420 divided by 4 over 3, 315 degree. அவ்வளோதான் கைஸ். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, சட்டுன்னு காப்பி பண்ணுங்க. Trigo memang panjang gila.
ஸோ இது பாருங்கள் கரெக்டாக 360 எல்லாமே அமைஞ்சிருச்சு. அப்படி தான் வரும். ஓகே ரைட். இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 15 வந்து இஸ் த சேம் திங். ஆனால் அது கொஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்களே. I wanted to show lah, but then time ஆகுது. I show you one. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பயப்படாதீங்க, செய்யலாம். I show you the -1. சரி சரி, இதுதான் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் சேஞ்ச் இட் டு காஸ். ஆனால் இந்த காஸே பயங்கரமாக இருக்குது தானே. ஓகே, இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, நம்ம பாயில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பாய்னா 360 தான், ஆனால் டிகிரியில் கொடுக்கக்கூடாது ஆன்சர், பாயில் கொடுத்துருக்காங்க. தப்பாலா இட்ஸ் ஓகே ஒன், ஈக்குவல்ஸ் டு 2. அப்போ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 7 பாய் ஓவர் 6 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 தலைக்கீழால் போட்டால் 1/2. ஓகே ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் மாற்றுங்க. cos alpha is equal to 1/2. ஸோ alpha equal to shift cos 1/2. நான் செஞ்சோம்ல 60 டிகிரி வரும். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன குவாட்ரண்ட்ல வரும்? ஓகே, உன்னோட காஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு. ஸோ add sugar to coffee first and fourth, quadrant 1, quadrant 4. Third one, okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உன்னோட angle given was x plus 7 pi over 6. கரெக்டா? x plus 7 pi over 6. Given angle is this. ஆனால் நம்ம வந்து எதுக்கு சால்வ் பண்ணோம்? Read the question. Your question must be theta இல்ல x வரணும். ஓகே, வெறும் சிங்கிள் x தான் சால்வ் பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, theta இல்ல x. ஓகே ரைட். அப்போ பரவாயில்ல, முதல்ல நம்ம நார்மலாக எழுதிடுவோம். குவாட்ரண்ட் 1னா ஃபாலோ த ஆங்கிள் 60 டிகிரி. குவாட்ரண்ட் 4னா என்ன பண்ணுவோம்? 360 - 60 300. அவ்வளோதான், ரைட்டா? ஆனால் இருங்க சாரி சரி, என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிகிரிலே செய்யுங்க, அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் ரேடியனுக்கு மாற்றிடுங்க, கடைசியாக மாற்றிப்போம் ரேடியனில். ஓகே, இப்போ இப்படி வந்துருச்சா? ஓகே, டிகிரியில் தான் செஞ்சீங்க ரைட்டா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இதை நீங்கள் பாய் டேர்ம்ஸ்க்கு மாற்றணும், அதாவது ரேடியனுக்கு மாற்றணும். ரேடியன் மாற்றினா என்னது? டைம்ஸ் பாய் டிவைட் 180, ரைட்டா இல்லையா? ஜஸ்ட் யூஸ் யோர் கால்குலேட்டர். 60 times pi already learn in your circular measure, right? ரேடியன் மாற்றணும்னா எப்படி மாற்றணும்? கலையுன்னு அத்துக்காக்கப்பட்ட ரேடியன் பாய் மேலே இருக்கணும், 100 கீழே இருக்கணும். ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா 1/3 பாய் வரும், விச் இஸ் π/3. அதே மாதிரி 300 இருக்குல்ல, 300 அதே செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு 5/3 பாய் வரும். ஓகேயா? என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி எழுதுங்க, 5 π/3 ஈஸி. இது வந்து x plus 7 π/6. அதே வெறும் xனா இந்த 7 π/6 வந்து இங்க பிளஸ்ஸா இருக்கு, அங்க போனுச்சுன்னா மைனஸ்ல. Just use your calculator. தப்பையா சுசப்பையா, புரியுதா? இங்க பிளஸ்ஸா இருந்தது, அங்க மைனஸ் ஆகுது. உள்ளது நம்ம எப்படி டாராப்பா இருந்தது, நம்ம பஹகி தானே கொண்டு வந்தோங்க, எல்லாத்தையும் டிவைட் 4/3 பண்ணுமே, அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பிளஸ்ஸா இருக்கிறத மைனஸ் ஆக்க போறோம், அவ்வளோதான். அதுதான் அதோட ட்ரிக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் யூஸ் யோர் கால்குலேட்டர். நீங்கள் பாய் வந்து அந்த எக்ஸாக்டான பாய்ங்க, அந்த கீழே இருக்குமே, ஆக கீழே பாய் சிம்பிள் பாய்ங்க. ஸோ or you can just use 1/3 - 7/6 நார்மலாகவே கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து -5 π/6 கிடைக்குது. அதே மாதிரி 5/3 - 7/6 இது வந்து 1/2, so π/2. So these are the answers.
நெகட்டிவ்ல கிடைக்கலாம் அங்கே எங்கல். ஓகே, tak salah. ஸோ நீங்கள் டிகிரியில் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு கடைசியாக எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பாய் டேர்ம்ஸ்க்கு மாற்றணும். சில சமயம் வந்து அவங்க எங்கல் வந்து கரெக்டாக 60 கிடைக்காது, டெசிமலில் கிடைக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 4 இது 2 டெசிமல் பிளேசஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ டக்குன்னு எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? அதை சீக்கிரம் சீக்கிரம். Like you know the basic also. Okay, ready. Okay. Don't worry, I will post the recording in the group. Anything you need to review, you can use the video. Okay. இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா பயப்படாதீங்க. யூ நீட் டு, நீங்கள் யோசிக்கணும் வாட் ஐ ஷுல் டூ டு கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு a single trigo function பார்க்கணும். Okay, now I'm going to solve this kind of equations. Okay. Okay, this question, example 16. இந்த மாதிரி தான் வரும் எக்ஸாம்க்கு. அவங்க டைரெக்டாக இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த கொஸ்டினை 1 + sin x 1 - sin x = 2 cos x. You need to simplify the trigo expression first, அப்புறம் தான் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய திறமை வேணும்ல. ஓகே, ஸோ you see a + b a - b ஃபார்மில் தான் இது இருக்குது, ரைட்டா இல்லையா? So this is your a, this is your b, a + b, this one is a - b. Remember, a plus b darab a minus b is actually a square minus b square lah, basically. Okay, so what is your a? 1. 1 square is 1. Minus b square. What is your b? Sin x. Ada square panna sin square x. Okay, I simplified this. ஆனால் இதில் பாருங்கள் 2 இருக்கு. இதில் sin square இருக்கு, இதில் cos இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இதில் use your basic identity. Remember, sin square plus cos square is equals to 1 that we learned last week. ganti பண்ணுங்க அதை. What is sin square? Sin square நம்ம subject ஆக்குனா 1 minus cos square. 1 minus cos square x. ஏன் நான் காஸ்க்கு மாத்துறேன்னா இங்கேயும் cos இருக்கும், இங்கேயும் எல்லாமே cos-ஆ இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, இப்படி மாறிடும். ஓகே, ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். 1 minus 1 gone, minus minus become cos square x. ஜாக்கிரதை, minus minus become positive cos square x, and then அந்த 2 cos x-ஐயும் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, 2 cos x. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரிகோ குவாட்ராட்டிக்கா மாறிடுச்சு. எஸ், கரெக்ட் தான். உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சுன்னா குட். லெட்ஸ் see, இப்போ இது மொதல் கேள்வினால நான் என்ன பண்ணுறேன், let cos x equals to y அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ cos square-னா cos x-னா என்னது? y. cos square-னா cos square x-னா y square minus 2 cos x. cos x-னா என்னது? 2y equals to 0. ஓகே, இது ஒரு குவாட்ராட்டிக். எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? y minus 2 equals to 0 இப்படி வரும், ரைட்டா இல்லையா? ஓகே, இதில் c வேல்யூ கிடையாது, ஏவும் b வேல்யூ தான் இருக்கு. அப்போ இது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? y is equals to 0, y minus 2 equals to 0. Yes. Sir, sin square is equals to cos square equals 1 வருதுல்ல? அது வந்துட்டு நீங்க sin நெகட்டிவ் sin square தானே இருக்கு. ஓகே, எஸ். அப்படின்னா அதோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ cos square minus 1 is equals to negative sin square x தானே வரும். இங்க பாரியா, இப்போ நான் எதை கந்தி பண்றேன்? சைன் தானே கந்தி பண்றேன். அந்த நெகட்டிவை நான் இங்கேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தெரியுதா? ஓ, ஓகே. அப்போ சைனை நான் கந்தி பண்ணும்போது 1 minus cos square தான் வரும். ஓகே சார். ஓகே, குட், ரைட். ஸோ இப்போ இங்கே வருவோம்.
ஸோ இந்த மாதிரி சில பேர்னால இதை பார்க்க முடியாது, லைக் ஐயோ இது பயங்கரமாக இருக்குது, அப்போ பயங்கரம் இல்லாத ஃபார்முக்கு மாற்றுங்க. ஸோ வாய் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியல, இது ஆக்சுவலி வாயில இது ஒரு ப்ராக்கெட்டாக பாருங்க. ஓகே, y ஈக்குவல் டு 0, y மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0, ஸோ y இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2. முடிஞ்சிருச்சா? முடியல, இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகேயா? ஏன்னா இது சால்வ் பண்ணது y தானே. அப்படின்னா வாட் இஸ் யோர் y? cos x தான் y ஈக்குவல்ஸ் டு 0. cos x 0னா உடனே எல்லாம் 0ன்னு அர்த்தம் இல்லை, இதை ஒரு பக்கெட்டு சால்வ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அடுத்த y என்னது? cos x ஈக்குவல்ஸ் டு 2, அதை ஒரு பக்கெட்டு சால்வ் பண்ணு. அவ்வளோதான். புரியுதா? இது இப்போ இதுக்கப்புறம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இந்த நார்மல் 1 2 3 மெத்தட் தட் ஐ டீச் யூ. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? காஸ் அல்ஃபாக்கு மாற்றுங்க. காஸ் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அல்ஃபா என்ன வரும்? ஷிஃப்ட் காஸ் அல்ஃபா பண்ணுங்க, 90 டிகிரி வருது. ஓகேயா? ஸோ செகண்ட் 0வா இருந்துச்சுன்னா யூ டேக் இட் ஆஸ் பாசிட்டிவாக கால்குலேட் பண்ணுங்களா. ஓகே, பாசிட்டிவாக கால்குலேட் பண்ணுங்க. 0வா இருந்துச்சுன்னா நாட் பாசிட்டிவ் நாட் நெகட்டிவ், ஐ நோ, பட் assume it is a positive. So add sugar to coffee. So first quadrant and fourth quadrant. முதல்ல இந்த குவாட்ரண்ட் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகே, காஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கு. ஸோ மூணாவது நம்ம என்ன செய்யணும்? வாட் இஸ் யூ ஆங்கிள்? எக்ஸ் தானே. எக்ஸ் மேமாங் கிட்ட நான் ஃபைன் எக்ஸ். எக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா ஃபாலோ த ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் 90 டிகிரி. fourth quadrant 360 minus 90, which is 270 degree. ஓகே ரைட்டா? இந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி இங்கே cos alpha is equals to 2. ஸோ alpha இது செய்ய முடியுமா? shift cos 2 முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். மேட் எரர் கிடைக்குது ரைட்டா? அன்டிஃபைன் முடிச்சு விட்ருங்க. அது சால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா cos x வந்து -1லேருந்து 1க்குள்ளார இருந்தால் தான் cos x சால்வ் பண்ண முடியும். அது த்ரிகோட இதில். ஸோ அன்டிஃபைன். அப்போ கடைசியாக அவன் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதணும். எக்ஸ் வந்து 90 டிகிரி அண்ட் 270 டிகிரி. நம்ம கஷ்டப்பட்டு சால்வ் த்ரிகோ செஞ்சோம்னா அது வந்து ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் தான். த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இதை உன்னால் சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி தான் அவங்க நார்மலாக டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஏன் சொல்லுங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா சால்விங் செய்யலாம், பேசிக் ஐடென்டிட்டியை சேர்த்து டெஸ்ட் பண்ணலாம், கொஸ்டினையும் ட்ரிக்கியாக சொன்னாங்க மாற்றிடலாம், குவாட்ராட்டிக்கையும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். அதனால தான் இந்த மாதிரி கேள்வி அவங்க எடுப்பாங்க. அண்ட் இட்ஸ் வெரி காமன் குவாட்ராட்டிக் பார்ட் வர்றது. ஒருவேளை இது சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதில் கிடைக்கிற எங்களையும் அழகாக அசெண்டிங் ஆர்டரில் அடுக்கி எழுதிருங்க. அவ்வளோதான். Okay, next question. அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இந்த கேள்வி பார்க்கலாம். ஆசைப்பட்டு எடுத்துட்டோம். 1 plus cosecant square x equals to 3 tangent x. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? Maybe nama basic identity or formula பார்ப்போம். ada apa-apa tak yang kita boleh buat. Okay, cosecant or formula. So basic identity formula or cosecant lah எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. Okay, yang tu saya tak beberapa ingat lah. Okay, dengan 6.4. Okay. எனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே ரைட், let me try. Okay, this is the formula.
ஓகே, கோசிக்கனை நம்ம கோடெஞ்சனாக மாற்றிடலாம். கோடெஞ்சனா 1/10, இங்கேயும் ஓவர் டெஞ்சன் இருக்குது, அதனால் சம்திங் நம்ம லிங்க் பண்ணலாம்ல. ஓகே, so saya nak ganti dengan basic identity dulu. Cosecant ni saya ganti dengan cosecant square is actually what? 1 plus cotangent square. Adana cosecant basic identity formula is equals to 3 1 over tangent x. இப்படி போடுறேன், காரணம் இருக்கு, அதை பிரிக்கிறேன். நேராக 3 கோத்தேஞ்சன் போட்டிருப்பேன், பட் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாது, அதனால நான் ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் இந்த மாதிரி. ஓகே, ரைட். அப்போ பாருங்க, இது வந்து நம்ம ப்ளஸ் தான், அதனால நீங்கள் ஆக்சுவலி ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா டாராப் இல்லையே, ப்ளஸ் தானே. 1 + 1 2 ப்ளஸ் கோத்தேஞ்சன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3 1/10 எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? கோடெஞ்சன் எக்ஸு. யோ குவாட்ராட்டிக் வந்துருச்சு பாருங்க கைஸ், வந்துருச்சா? அழகா அடுக்குங்க பார்ப்போம் இதை. கோத்தேஞ்சன் ஸ்கொயர் எக்ஸ், ஏன்னா இதான் ஸ்கொயர் வச்சிருக்கு, மைனஸ் 3 கோத்தேஞ்சன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2, அங்கே தான் இருக்குது 2, ஈக்குவல்ஸ் டு 0. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்க கன்றாவியாக இருந்துச்சுன்னா மேபி யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட். அப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணாய ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நேராக கோத்தேஞ்சனை வந்து அழகாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம். இல்லை நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல, எனக்கு வந்து சிம்பிளாக தெரியணும், அப்போ தான் சால்வ் பண்ணுவேன். சரி, ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு ஒரு மைண்ட் இல்லை. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் y இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கோடெஞ்சன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேயா? கோடெஞ்சன்னா 1/10, அது இப்போ மாற்றலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மாற்றாதீங்க, அது சால்வ் பண்ணும்போது மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா y ஸ்கொயர் மைனஸ் 3y ப்ளஸ் 2, கோத்தெஞ்சன் இருக்கிற இடம் எல்லாமே yன்னு கத்தி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ y ஸ்கொயர்னா y 2னா 1 டைம்ஸ் 2 தான் வரணும். அப்போ -3 வரணும்னா -2 -1. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். உங்களோட ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ சொல்யூஷன் வந்து ரெண்டாக ஆக போகுது. ஆக்சுவலி ஒன்று சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை டென்ஜன் முடியும்னு நினைக்கிறேன். y - 2 ஈக்குவல்ஸ் டு 0, y - 1 ஈக்குவல்ஸ் டு 0, இப்படி பிரிச்சிருங்க. ஸோ y இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2. வாட் இஸ் y? y னா கோடெஞ்சன், கோடெஞ்சன் x ஈக்குவல்ஸ் டு 2. கோடெஞ்சன் என்னது? 1/10 x, 1/10 x ஈக்குவல்ஸ் டு 2. சாரி, எக்ஸை இங்கே போட்டேன். ஓகே, 1/10 x 2. 1/10 இருந்தால் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியாது, வெறும் 10 இருந்தால் சால்வ் பண்ண முடியாது. அப்போ தலைக்கீழால் தூக்கி போடு, இது 2/1 தானே, தலைக்கீழால் திருப்பி போடணும். சாரி, இது மேலே. ஸோ தலைக்கீழால் திருப்பி போட்டாக்கா இது 10 x மாறிடும். 10 x over 1, we just write 10 x, 2/1 jadi 1/2ல. ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் y is equals to 1 வந்துடும், கோடெஞ்சன் x equals to 1, 1/10 x equals to 1ன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அதை நார்மல் ட்ரிகோவாக மாற்றணும்னா நம்ம அந்த ட்ரிகோ கீழே இருந்துச்சுன்னா தலைகீழாக ஆக்குங்க. 1/1 is 1. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் அழகாக கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஓகே, பாதி வெற்றி வந்துருச்சு. இப்போ மீதி வெற்றிக்கு போகலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், as usual ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெஃபரன்ஸ் எங்களுக்கு மாற்றுங்க. ஸோ அல்ஃபா என்ன வரும், ஷிஃப்ட் டேஞ்சன் 0.5. இதில் பாருங்கள், அந்த எங்கல் வந்து டெசிமலில் கிடைக்குது. I always advise you to take 2 decimal point, 565, so I take 57. ஓகே, செகண்ட், இந்த டென்ஜன் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது, எல்லாம் பாசிட்டிவாகவே காட்டுறாங்க. add sugar to coffee. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட், quadrant 1, quadrant 3. மூணாவது ஸ்டெப், what is your original equation? x தானே, x equals to quadrant 1 னா follow the alpha 26.57 degree. quadrant 3 னா என்ன பண்ணோம், 180 plus alpha, ரைட்டா? ஸோ 26.57 you plus with 180, ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 206.57 அப்படி கிடைக்கும்.
ஓகே, அவ்வளோதான். அது 360 தானே இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க அதே தான். டென்ஜன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1, ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஷிஃப்ட் டென்ஜன் 1 which is equals to 45 டிகிரி. இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா வந்து 45 டிகிரி. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் குவாட்ரண்ட். இதுவும் டென்ஜன் வந்து பாசிட்டிவாக தானே இருக்குது, இங்கே பார்க்கணும். டென்ஜன் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ அதனால் குவாட்ரண்ட் 1, குவாட்ரண்ட் 3. ஸோ குவாட்ரண்ட் 1னா follow the reference angle, your x is equals to 45 degree. குவாட்ரண்ட் 3னா 180 plus 45 is 225. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம் கடைசியாக? combine all the angles right in ascending orderல. x மொத்தமாக என்ன சொல்ல வரேன்? ஆக சின்னது 26.57 degree, 45 degree, 206.57 degree and 225 degree. So this will be your final answer. அவங்க கொஸ்டின் வந்து எல்லாமே வந்து 360 இருக்கணும்னு தானே சொல்றாங்க. ஓகே, டிகிரினா டிகிரியில கொடுங்க, பாய்னா பாயில கொடுக்கணும். முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் எழுதிருங்க. Then we can end the class. The remaining undiscussed question that I don't have sufficient time on, the one I will see what I can do for you. Okay, kalau malam ni saya free, saya akan buat video lah untuk semua soalan yang saya tak bincang tu. ஆனால் நான் செய்கிறது பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு வந்து நிறைய செய்யணும்னு தான் ஆசை. ஆனால் நிறைய பேர் டேக் இட் ஈஸி, அது இப்போ வேணாலும் தட்டி பார்த்துக்கலாம். அந்த டைமில் தட்டி பார்க்குறீங்களா இல்லையா? பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம். யாராவது ஒரு ஆள் அதை நீங்கள் ஃபுல்லி மன்ஃபாட்கான் பண்ணாலும் எனக்கு திருப்தி தான். ஓகே, ஏன்னா யார் யார் எவ்வளோ உற்சாக போடுறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஐ வில் சி. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டான் எழுதிருங்கப்பா. என்னடா சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்க. 1 2 3 4 5 6 7. ஓகே, ஐ திங்க் வி ஸ்டாப் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா மேமாங் த்ரிகோ வந்து டைம் எடுத்துரும். ஸோ பேசிக்கலி இப்படி தான் கைஸ். அந்த மெயினாக வந்து அந்த குவாட்ராட்டிக் பார்ட்டை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் கைஸ். டேக் கேர், பாய், வெல்கம். Thank you, sir. வெல்கம். Thank you, sir. பாய்மா, வெல்கம். Thank you, sir. பாய்மா, Thank you. பாய் பாய் பாய். Sir, சொல்லியா? itu kelas. 7:30 தானே? Okay, sir. கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே Okay, sir. ஓகே ஓகே. Sir, சொல்லியா? சொல்லுமா. sir, that day I asked you a question. Remember the proving question I did, sir? I cannot do the last question. I don't know why. But then I tried doing, I cannot get the answer at all. பேஜ் எத்தனைமா? Page 25. பேஜ் 25. ஓகே. லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அது மேமாங் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக் தாம்மா, இதானே? இது என்ன செய்யணும்? Must prove, sir. ப்ரூஃபா? ஓகே, இரு பார்க்குறேன். ஓகே, இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். சீக்கண்ட் 2x 10, இது டென்ஜன் 2xலாம். Tangent 2x, sir. 2xலாம் டென்ஜன் 2 எப்படி வரும்? Okay, sir. அப்போ No, because in the paper they only put 2, not x. That's why I try also, I never get x. என்ன எக்ஸ் இல்லாமல் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? ஸோ நீ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண? Okay, sure, sir. எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமா? Oh, I start from the லெஃப்ட் left hand சைடா? side. ஓகே, ஸோ இது காஸ் 2x. அப்படி என்னன்னு இது பண்ண? டெல் மீ யுவர் ஸ்டெப். I changed that to the. Wait, aside. I need to find the paper where I start that one. Give me for a while, sir. Okay, can.
Sir, சொல்லுமா. actually I start from the right hand side, but then if I follow the question right side, I don't know, there must put tangent to x. So I did the calculation without the tangent to x. That's why all wrong. Maybe that's why I didn't get the answer. ஓகே, நீ ட்ரை பண்ணி பாரு. இல்லை இரு நான் பார்க்குறேன். 1 sin 2x, அப்புறம் இந்த இடத்துல cos 2x வருது. ரைட்டா? இப்படி வருதா? டென்ஜன்னா வந்து இதுமா என்ன சொல்லுவாங்க, டென்ஜன்னா சைன் ஓவர் காஸ்ல. Yes. ஓகே, சீக்கர்னா 1 ஓவர் காஸ். அப்போ ரெண்டும் காஸாக இருக்குனால ஐ மேக் இட் சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷன். புரியுதா இது வரைக்கும்? I can understand, sir. ஓகே, இப்போ இது நீ பிரிச்சிரு. மேபி பிரிச்சிரு, இதை பிரிச்சிட்டாலும் அதே தானே வரப்போகுது. ஓகே வெயிட், நம்ம வந்து என்ன காஸ் 2x ப்ளஸ் 1 சைன் எக்ஸ் சொல்லி இருக்கணுமா? ஓகே, மேபி நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சோம்ல. ஓகே 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 நம்ம ஓகே மேபி இப்போ நம்ம திருப்பி இதை பிரிக்கிறோன்னு வச்சுப்போம். அதே தான், அதாவது ஓகே macam ni kan. இப்போ ஒன் வே வந்து நம்ம அதை சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷன் ஆக்கிட்டோம். another வே, இப்போ 1 ஓவர் a ப்ளஸ் லெட்ஸ் சே இது 1 இல்லை, லெட்ஸ் சே d ஓவர் c ஓவர் bன்னு வச்சுப்போம். ஸோ நம்ம இதை எப்படி சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுவோம்? db ப்ளஸ் ca ஓவர் ab. கரெக்டா? Yes. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ இது டேரா பண்ணால் cos x minus cos 2x. 1 times cos x is cos 2x minus cos 2x darab sin 2x is cos 2x sin 2x. டேரா பண்ணால் கீழே வந்து cos 2x ஓட ஸ்கொயர். கரெக்டா? Yes, sir. Yeah, I understand. இதுக்கும் டேரா பண்ணோம், இதுக்கும் டேரா பண்ணோம். அப்புறம் நீ பாருமா, இங்க காஸ் இருக்கா? ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு. cos 2x darab 1, இங்க cos 2x darab sin 2x. இப்படி வந்துடும். ஓகே, அதே மாதிரி கீழே வந்து cos square x, cos square 2x வந்து நம்ம என்னன்னு மாற்றலாம்னா 1 minus sin square xன்னு மாற்றலாம். ரைட்டா? ஸோ 1 minus sin square 2xன்னு போட்டுக்கணும். ஆனால் ஏன்னா 2xல நம்ம பார்க்குறோம் எங்கிள். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நீ என்ன செய்யலான்னா இந்த 1 minus cos 2x 1 minus sin 2x over இப்போ இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயராக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம்? a ப்ளஸ் b கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன், a மைனஸ் பிக்கு மாற்றலாம். ஓகேயா? அப்போ இது தெரியுதா? 1 இஸ் 1 ஸ்கொயர், இது சைன் ஸ்கொயர். தெரியுதா? ரெண்டுமே ஸ்கொயர் தான். அப்போ நம்ம இது எப்படி செய்வோம்னா 1 டைம்ஸ் 1 சைன் ஸ்கொயர் எப்படி வருது? sin x sin 2x darab sin 2x. betul? Yes. So அப்புறம் 1 is satu 1 is positive, 1 is negative. Cut this, there is your left hand side. Okay, sir. Screenshot எடுத்துக்கோமா. Wait, sir. எடுத்துட்டியா? Done, sir. ஓகே, சரிம்மா. Thank you, sir. வெல்கம்மா.